Yes, you are in live. Welcome to one day seminar on digital logic circuits and its applications. Actually, why we choose this subject? Digital logic circuit and its applications useful for all BCA, BSc, MSc, MCA, and BE Computer Science, MTech Computer Science, and Electronics and Electrical. Almost all fields, it is very useful concept, and also this is the base of all electronic machines, and also these theories works electrical also. That's why today we have chosen this topic with a great personality, Professor Ravi Kumar Sajjanar. He is assistant professor in Government Polytechnic College, Rabkavi Bannetti. Sir has wide experience in electronics. Basically, sir is working Department of Electronics and Communication. Sir has a wide experience in this build. Sir has given many topics, and also he is area of research also in this electronics only. That's why today all students get benefits of this electronics, and also digital logic circuits, and some theoretical concepts, and also its uses in real life. And also Ravi Kumar Sajjanar sir is not only good in academic. Sir is also working in social field also. Like sir is a YouTuber. Every day sir is publishing uh, at least one information related to society, like Aadhaar card how to renewal ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೃಷಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Please subscribe. It is very useful for all, not only for students, it is useful for farmers especially, and yaradru businessmen, because sir is hosting almost all every day one or two YouTube videos related to society useful. ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೋಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಕೊಯಿಸಿಲ್ಡ್ ಕೋಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜನರ್ ಸರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರದ ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್? ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ, we'll see later on. Now I will session hand over to Ravi Kumar Sajjanar sir. Welcome you sir. So now thank you one and all for inviting me for this one day webinar on introduction to digital logic circuits and its applications for the BCA and MCA and MSc and MTech BE students. So I would like to very thankful to organizers and all the students, those who are watching and as well as those who are on live sessions. So today I want to give brief introduction about the digital introduction logic circuits and how these logic circuits are, varieties of logic circuits and types of logic circuits, how it will affect, and how we need to go through the for computer applications, how the connections of and another. 1 minute sir, 1 minute, sorry for disturbance. Welcome you sir. Our beloved principal also joined this session. ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಷನ್. Just a few words regarding this session sir, please.
2 minutes, sir. Sorry for interrupt. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ರೀ. Yes, sir. ಬಹುಶಃ ಏನು ಆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸಜ್ಜನರ್ ಸರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜನರ್ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತಿನ BCA ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರುವಂಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೋ. ನಾನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿನು, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತನು ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿನೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜನರ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಅದಾರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎರಡೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಜ್ಜನರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನಾವು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಅವಳಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಅತಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SP ಸಜ್ಜನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ IQAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಪುಷ್ಪಾ ಅವಂಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಸುನೀಲ್ M IQAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MM ಮುಂಟೂರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಏನು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡಿತಾರೋ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So thank you, sir. Thanks for joining and giving your speech regarding today's webinar. So I hope today's session will be on introduction to digital logic circuits and its applications. So now we need to start what exactly mean by digital logic circuits and how the digital logic circuits will affect in your day-to-day life, and how the logic circuits will work, and what are the different types of logic circuits. We need to go through one by one. So now let's begin the today's session. Presently, my name is Ravi Kumar Sajnar. I want to share my particular views. So today's topic is on introduction to digital logic circuits and its applications. So myself, Ravi Kumar Sajnar, working as a lecturer in Electronics and Communication Engineering Department from Government Polytechnic Rabkovinati. Presently, the taluk is Rabkovinati and district belongs to Bagalkot. And this particular department, whatever I am working, is a Department of College and Technical Education, Karnataka. So, and thanks for giving this particular opportunity, for giving myself as giving an opportunity to explain few topics and announce related to my knowledge on the introduction to digital logic circuits and its applications. So now we need to start what exactly mean by the digital logic circuits and how this particular logic circuits will work, and everything we need to start. So I hope my sessions are visible and audible. Yes sir, yes sir, continue sir. So the today's topic is named as digital logic circuit. The contents, whatever contents we need to presenting related to your co-curriculum syllabus plus the general applications. So that is, so Bachelor of Computer Applications topics given to me, and also they have told give some suggestions as well as explanation briefly regarding the Bachelor of Computer Application, Master of Computer Applications, and BA and MTech students. So regarding on that, I have prepared some of the topics related to your academic and the curriculum activities. So those contents of the today's the introduction to digital application. Digital logic circuits, what exactly mean by digital logic circuits and its definition, and types of logic circuits, what are the different types of logic circuits we need to study, and what do you mean by flip-flop, and how the storage elements will work, and what are the different types of flip-flops,
and some of the applications we need to go through the each and every flip-flop as well as each and every circuits. So now let's begin the today's session. So that is digital logic circuits and its application. So first of all, as I have told, introduction to digital logic circuit. Digital logic circuits ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಯಾವ ತರ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ components or elements which involved digital logic circuits. As we have seen, a digital circuits, you can go through this here. Digital circuits is nothing but what carry out a different variety of applications, or a bunch of applications will be involved in the digital circuits. You can go through this particular slide which showing is a digital circuit. The name itself indicates digital is either, you have already know that a digital digit is indicates either 0 or 1 digit, 0 digit or 1 digit. By using of 1 and 0, so we can easily understand the digital logic circuits. So digital logic circuits can be carried out using combinational circuits and its operations. We need to know what exactly mean by combinational circuits. And with the basic gates, gate is nothing but what entry to the particular operation, and also it involves sequential operations, and finally the flip-flops will be stored. And another thing is that digital circuits can also be enhanced by using applications called as digital logic, codified in the theorems of Boolean algebra with hardware. And this particular Boolean algebra will be involving Boolean laws, logical families, and integrated circuits will be final touch with the digital circuits. Along with the digital circuits, another one is data collection and control, because every day in our day-to-day life we need to collect the data regarding such informations like your database, your Aadhaar database, or your hospital database, or any person's or PAN card number, your income tax, day-to-day transactions, your particular tax information. The every data will be collected and it will be controlled and monitored. That will be involved in the analog to digital conversion operations in your logic circuits. And along with the analog to digital conversion, along vice versa operations will be performed using digital to analog conversion. So analog in the digital or digital in the analog. For example, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನ ECG ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್. ಅಥವಾ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಈಗ BP ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅನಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಲಾಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ನ 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲಾಗ್ ನಿಮ್ದು ECG ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ digital circuits have characteristics called as basic vocabulary in our day-to-day life. Also we can using that is voice to text, text to voice conversion, as well as a number system. It involves alphanumeric coding and communication for purposes will be digital circuits will be used. Now what exactly mean by digital circuits? So this particular slide shows a one diagram, that is digital logic circuits inputs and output. Input is nothing but what you are a particular signal, and output will be a particular digital output. So that is input and output. In between that a particular circuit will work. That circuit is called as digital circuit. Digital circuit is nothing but what? It is defined as the one in which voltages are assumed to be having a finite number of distinct value. So finite number ಅಂದ್ರೆ limited number of distinct values ಗಳು ಇರ್ತವೆ. The one in which voltages are assumed to be voltage levels, that is either 0 voltage or plus 5 volt, like 0 voltage or high or low voltage. Like this the particular operations will be performed. High in the sense of 1 and low in the sense of 0. So digital logic circuits are often known as a switching circuit. Switch to 1 to 0, 0 to 1. Like this the particular operations will be performed, because in the digital circuits the voltage levels are assumed to be switched from one value to another value instantaneously. That is anonymously and instantaneously the switching the voltage from high to low and low to high. High in the sense what one, and low in the sense what another one. So one value to another one instantaneously changing. So that circuit is nothing but what your digital logic circuit. According to our input it will change the output. So whatever the input, proper input if you will give, and it should give the proper output, that particular circuit we can call it as a digital logic circuit. So now there are different variety of digital logic circuits are available in the presently. So that particular digital logic circuits, how they all be classified.
the particular digital logic circuits will be classified depending upon the type of operation, type of element. So that is combinational digital logic circuits. Another one is sequential logic digital logic circuits. So now what exactly mean by combinational and sequential digital logic circuit? So combinational ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ sequential digital logic circuits ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So digital logic circuit ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟು ಲೋ, ಲೋ ಟು ಹೈ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಅನದರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ and what exactly mean by sequential digital logic circuit? Now the combinational digital logic circuit is nothing but what? It is a type of digital circuit in which it consisting of inputs and output. The logic gates are combined in such a way that the output state depends entirely on the input state. Combinational ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ no memory and timing and their operation is instantaneous. A combinational logic circuit performs an operation assigned logically ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹೈ ಇದನ್ನ ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಲೋ ಇದನ್ನ ಹೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 1 + 1 = what 2, 1 + 1 2 ಅನ್ನೋದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ 0 1, ಈ 0 + 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಮೆಮರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ನೀರತ್ತೋ ಒಂದು ಪಂಪ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅದು 0 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈನರಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾರೆ, ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೈನರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ that is combinational digital circuit. It cannot store the previous output information. Half adder, full adder, multiplexer, demultiplexer ಇವೇನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೈಕ್ ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಡರ್, ಫುಲ್ ಆಡರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್, ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್, these are some of the examples for your combinational digital circuit. Now the classification of this combinational digital logic circuit or logic circuits. So depending upon our applications, our main intention is to arithmetic logical operation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then you can go for a logic circuit called as adder, subtractor, comparator, programmable logic devices are the best example for your combinational logic circuit. Similarly, data transmission, multiplexer, demultiplexers, encoder, decoder, these are the another combination circuit related to data transmission. Then third level of combination logic circuit is code converter or binary BCD 7-segment conversion. That is binary to BCD, BCD to binary conversion, binary to 7-segment conversion. Like this, the code converter, data transmission, arithmetic logical functions are the combinational logic circuits. That is digital logic circuit nalli bartakanta combination nalli. So we have classified arithmetic and logical functions, data transmission, code conversions. Now we need to see some of the types of combinational logic circuit. These are, first one is multiplexers. So the multiplexer nalli ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು 2n inputs ನ ತಗೊಂತೀರಾ, then automatically n output ಬರುತ್ತೆ. That particular is nothing but what your
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 2n ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. is a combinational logic circuit. The basic multiplexer has several data input lines 2n and single output line. ಅಂದ್ರೆ several input lines ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? 2n and single output line ಇರುತ್ತೆ. That is multiplexer. 2n input and 1 output. The selection of a particular input line is controlled by a set of selection lines. Multiplexers is also known as data selector ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ that particular. Now this block diagram of your multiplexer, it shows, so as I have told, 2n and 1 output. You can see here only 1 output, n number of select line and 2n number of input data lines. Though these particular input data lines will be selected based upon the selection line, that is n number of select lines. So suppose if you are having 2 number of select lines, 4 number of data lines will be present, because 2n, n is 2, 2n is 2 is 4, 4 is to 1 multiplexer. This is one example. Suppose 1 select line, 2 is 1, 2. So 2 data lines and 1 output line. So that is 2n number of input data lines and 1 output line. That is selection lines will decide what type of data you need to select. And also the 2:1 multiplexer we have taken as one example how this particular operations will be performed. 2:1 multiplexer is a combinational circuit that uses one control line to connect one of the 2 input data lines, that is D0 or D1. I assume that D0 ಮತ್ತು D1 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಇದೆ, D0 and D1 ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ is S, data line D0 and D1. So depending upon your select lines, so it will select the particular output. ಯಾವ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್? ಸಪೋಸ್ AND gate 1 ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, AND gate 2 ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that particular output. So that is, suppose AND gate 1 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ D0 ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then automatically you can select depending upon selection. Suppose selection line is 0 ಅಂದ್ರೆ, so you can see here 0 is given to AND gate, 0 with AND with any operation will be 0 0. Then here 0 is complemented with 1, 1 into 1 is 1. So D0 will be selected and it will be addition using OR gate. Y ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ D0, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ D1. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಏನಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 2n ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ and 1 Sorry, technical problem. Please wait. Sorry, 1 minute. Sorry for interrupt. 1 minute. Sir will rejoin. Some technical issues. I think internet disconnected suddenly. Please wait. Sir has technical. Sir YouTube channel is Technical World with Ravi Kumar. You can search in YouTube, or else I can share link. Just a minute. Sir will join in a minute. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ ಸರ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್.
ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? 1 minute ಸರ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್? ನೋ ಸರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. 1 minute. ನೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಂದ್ ಸರ್, ಬಂದ್ ಸರ್. ನೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ ಸರ್? ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್. ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್, sorry, 1 second for technical issue. ಸರ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬಂತು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಸರ್.
ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? Yes, sir. Fine, sir. Go ahead. ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ? Yes, sir. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? Yes, sir. Go ahead. Go ahead. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಓಕೆ. Yes, sir. Fine, fine. So applications of multiplexers are your data selection, data routing, waveform generation, parallel to serial conversion, analog to digital converter, and digital to analog converter. Now the demultiplexer is a combinational logic circuit which takes one single input and data line and then connects it to any one of the output lines one at a time depending upon the select line. So reverse operation of multiplexer is your demultiplexer. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ demultiplexer. For example, you can consider here 1:2 demultiplexer as one example we have taken. So 1:2 demultiplexer consisting of one input line and two output lines and one select line. So select line here it is 1. So 1 ಅಂದ್ರೆ 2n output ಇರುತ್ತೆ, one number of input ಇರುತ್ತೆ. So one that particular is nothing but what? So input data line. So ಯಾವ ಲೈನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ y1 ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ y0 ಕಳಿಸ್ತಿರೋ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ 0 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ y1 ಕಳಿಸಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ 1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ y0 ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 1:2 demultiplexer. So that particular logic diagram here it is show is select line will be 0 or 1. So 0 or 1 depending option, and data line will be, so either you need to select 0 or 1. So suppose if both are 0, so no will be selected. If both are 1, then y1 will be selected. If both of any one of the data line will be 1, then automatically y1 y0 will be selected. So that particular operations will be performed using the demultiplexer. Here also we are using a NOT gate AND gate for the particular designing of the demultiplexer logic circuit. So now the applications of your demultiplexer: serial to parallel converter, arithmetic logic circuit, as well as ನಿಮ್ಮ particular operation serial ಇಂದ parallel convert ಮಾಡೋದು, parallel ಇಂದ serial convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು, so then we can go for demultiplexer applications. So decoder, data distributor, time division multiplexer, and implement boolean expression ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, that is some of the applications of your demultiplexer. So another one is your combinational digital logic circuits with decoder. Decoders are the circuits with 2 or more number of inputs and 1 or more number of outputs. So that is operations is performed by using the decoder. The name itself indicates decode. Decoding ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸೋದು, ಸೊ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸೋದು. 2 or more ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಕೋಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a digital logical circuit. The basic function is to accept a binary word and input, create a different binary word as an output. Decoder has an n number of input lines and 2n number of output line ಬರುತ್ತೆ. For example, here the block diagram of your decoder shown here, n number of input lines ಇದೆ and 2n number of output lines ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ that particular operation ಅಲ್ಲಿ. So now encoder is reverse operation of decoder. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ 2n number of input line ಇರುತ್ತೆ, n number of output lines ಗಳು ಬರ್ತವೆ. And encoder is a digital circuit that performs inverse operation of a decoder. And encoder has 2n number of input lines and n number of output lines ಗಳು ಬರ್ತವೆ. That particular operation is your encoder ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು that particular. So now the applications of your encoder are something but priority encoder used by using keyboard encoder ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎನ್ಕೋಡರ್, ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ GPS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾಲ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ
ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ combinational logic circuit along with the memory is nothing but what your sequential digital logic circuit. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಮರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ circuits use present input variables and previous input variables by storing the information and putting back into the circuit onto the next clock cycle. So this particular diagram shows how the sequential circuits will be work. So in input na kodtira, input in the presently logical circuit operation ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು output ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ output ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ some part will be stored or a particular resulted output ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಮರಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೆಮರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ sequential logical circuits ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ and which are from outside the circuit design and are controlled by the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ 1+1=2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ +20, ಆನ್ಸರ್ +30, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೇನ್ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೆಮರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೆಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ circuit, then used mainly for arithmetic and boolean operations, used for storing the data. Logic gates are the elementary building blocks and flip flops are your elementary building units ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸಸ್. ಸೊ the basic idea behind designing of the combinational and sequential logic circuits are, you can show here. Combinationally present output depends upon only present input, but so present output depends upon the input plus previous executed result or previous output na ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is your counter and example here it is adder. So adder is example for your combination logic circuit and counter is an example for your sequential logic circuit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ that particular, and depends upon the present input as well as the previous state anta karithi that particular. So flip flops, a basic sequential circuit is a flip flop. It is a type of logic circuit whose output depends upon not only present input signal but on the sequence of past inputs. A flip flop is a circuit that has two stable states and can be used for store binary information. The flip flop is a bistable multivibrator. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಅಥವಾ 0 and 1 ಎರಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿವೈಬ್ರೇಟರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್. ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಆಫ್, ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 1 by that particular, and it will store the binary information. As I told, it will store all the data information in 0 and 1. Latches are transparent, any change on the inputs can be seen. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಅಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ disadvantage of latches, a flip flop can be used
so that we can respond with storing the last executed results. There are different types of flip-flops are available: RS flip-flop, D flip-flop, T flip-flop, then SR flip-flop. The main different types of flip-flops are your SR flip-flop, that is S stands for set, R stands for reset, D stands for delay, and T stands for toggle flip-flop, and JK flip-flop. So now we can see one by one. So SR flip-flop. So the SR flip-flop is nothing but set or reset. Set andre 1, reset andre 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ರಿಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ತರ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಟ್ ಅಂತ. ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್. So set and reset flip-flop is a 1-bit memory bistable device having 2 inputs, set and reset. The set input S is set on the device and produce on the output. Reset input R is on the device and produce the output 0. And set and reset inputs are labeled as S and R respectively. The SR flip-flop stands for set reset flip-flop. The reset input is used to get back to the flip-flop to its original state from 0 in the 1, 1 in the 0. So in particular diagram ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಾವೆ, S ಮತ್ತೆ R, and clock is a must and should for the flip-flop because the clock should be operated by making use of flip-flops ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And Q and Q bars are the two output bistable multi vibrator. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, 0 and 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಇದ್ರೆ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as bistable multi vibrator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the SR flip-flop diagram we have shown here. This particular circuit or SR flip-flop can be designed using NAND gate ಅಥವಾ NOR gate ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So here I have shown the NAND gate design S and R flip-flop with clock. So S is nothing but set. So 2 AND operation is nothing but set ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So 2 NAND operations ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ reset ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. S is set. So you can see here, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ that is clock. So if the clock is not defined, if both are 0 0, no change on the output. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್. Q is no change, that is previous ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ NAND ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಎನಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ S and R 0 0 ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಹೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 0 1, R is equal to 1, S is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R is equal to 1 ಆದಾಗ ರಿಸೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, S is equal to 1 ಆದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು 1 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೋ ಹೈ ಲೋ ಹೈ ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the SR flip-flop consists of basic flip-flop circuit along with the 2 additional NAND gates na clock pulse na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ clock pulse ಯಾವಾಗ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that for example you can see here, so set is high and R is 0, so output clock is high ಇದೆ. So then automatically the Q will be high ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ Q is equal to high until R is equal to high ಆಗೋವರೆಗೂ. R ಯಾವಾಗ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ 3 and 4 ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಜಿಕ್ 1 ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 0. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ 1 S is equal to R equal to 0, then it doesn't change. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ S is equal to 0, R is equal to 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, Q bar is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ, and that clock pulse will be 1. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ S is equal to 1, R is equal to 0, clock pulse is equal to 1, then nothing but what, the output will be set. Set ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ. When the clock pulse goes to 1, the output will be 1, that is so the output Q is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ when both are 1 1 ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು 1 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. when set S is equal to 1, R is equal to 0, clock pulse is equal to 1, both the inputs to the gate 3 are 1, hence its output is 0 ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. that this is information passed on to the gate 1, hence one of the input of the gate 1 is 0, the output will be 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು 1 1 ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ 1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು JK flip-flop ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ SR flip-flop ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು 1 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಡೆಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ JK flip-flop ಬಂತಂದ್ರೆ, so it is also JK flip-flop is designed using NOR
ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the JK flip flop truth table and block diagram. Here J and K are the two inputs and clock is another input. When we need to combine J and K ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ Q and Q bar. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 0 0 ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಚೇಂಜ್. ಅಂಡ್ J is equal to 1 K is equal to 0 ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. when J is equal to 0 K is equal to 1 then automatically it is reset ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಟ್, ಇದು ರಿಸೆಟ್. when both are 1 1 toggle state ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. that is also one disadvantage of your JK flip flop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ JK flip ಅಂದ್ರೆ J ಮತ್ತೆ K ಅಂದ್ರೆ ಏನು, J ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕ್ ಅಂತ, K ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಿಲ್ಬಿ, J ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕ್ ಕಿಲ್ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಈ ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ JK ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ JK flip flop IC, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ JK flip flop ಗೆ. The two inputs of JK flip flop is J is set and K is reset. A JK flip flop is nothing but what? ಇದಂದ್ರೆ SR flip flop ನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು JK flip flop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the operation of J and K flip flop is JK is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ when both are 0 0 the clock pulse has no effect on the output and the output of the flip flop is same ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ when J is equal to 0 K is equal to 1 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. when J is equal to 1 K is equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 1 Q bar is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. when J is equal to 1 K is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. this will cause the output toggle. This toggle operation continues until the clock pulse goes back to 0, which is called as race around condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. since this condition is undesirable, we have to find a way to eliminate this condition. This undesirable behavior can be eliminated by using ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ JK flip flop ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಗಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟಾಗಲ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸೊ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, Q and Q bar. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The SR and JK flip flop have two data inputs, but D flip flop having only one input, and that both the JS ಮತ್ತು R ನ ಎರಡೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, S ಮತ್ತೆ R ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 you can see here D is equal to 0, Q is equal to no change. When clock is equal to 0, D is equal to 1, Q is equal to Q ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When clock is 1, D is equal to 0, Q is equal to 0. When clock is equal to 1, D is equal to 1, then Q is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ when clock high ಇದ್ದು D is equal to 0 ದ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. When clock is equal to 1 ಇದ್ದು D is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. D is equal to 0, Q is equal to 0, D is equal to 1, Q is equal to 1, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಹೈ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ SR ಫ್ಲಿಪ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾಗ್ ಅಥವಾ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ J and K ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದ್ರೆ J ಮತ್ತೆ K ನ ಎರಡನ್ನೂ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಟಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ Q ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು J ಮತ್ತೆ K ಇವೆರಡನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ J ಮತ್ತೆ K ಎರಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q ಅಂಡ್ ಅಂದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ Q ಬಾರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. So the operation of T flip flop, these flip flops are called as T flip flop because of their ability to complement its input.
ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟಾಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ 0 1 0 ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ 0 ಐತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ 0 ಐತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಟಾಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. Now the applications of your T flip flops are it is useful for constructing binary counter. Binary counter na design ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ toggle flip flop ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also these applications are frequency divider ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬೈನರಿ ಎಡಿಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So the applications are constructing binary counters, frequency divider, then general binary additional devices ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಓವರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ನ ಸೆಟ್ ಆರ್ ರಿಸೆಟ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಟಿಲ್ ರಿಸೆಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೇಟಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸೆಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಜೆಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಾಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಡಿ ಟೈಪ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಜೆಕೆ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಜೆಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ಎರಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಟಾಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆ ಟಾಗಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಮರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ 1 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐದರ್ 0 or 1. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮರಿಗೆ ಏನು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ nowadays digital logic circuits are basically used for your first and foremost application is computer ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. The brain, body and limbs of the computer systems are nothing but your digital logic circuits. And embedded system ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. brains that controls the system, avionics ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಲ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಲಾಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಎನ್ಲಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎನಾರ್ಮಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಲಾಕ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಎನ್ಲಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಎನ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಎನ್ಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಎನ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಂದ ಎನಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಎನಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. So these are nothing but what your overall applications of your logic circuits. So this is nothing but what your brief idea behind the introduction to digital logic circuits and its applications. So this is, I concluded that some of the basic topics I have concluded. So if you have any questions, you can ask me, and if you have any doubts, you can mail me also. So this is my idea regarding your given topics, as well as some idea regarding to the syllabus curriculum activities of the BCA students, MCA, MSc, as well as those syllabus quality for particular applications of digital
logic circuits and its applications. So with this, I conclude that I hope I have given and I have explained briefly about the some of the topics. This is a worst collection of the digital logic circuits, the most and worst collection. I have given basic idea behind this particular topic. So this is all about a digital logic circuits, its introduction and its applications. Thank you, sir, for a wonderful, nice session regarding digital logic circuit and its applications. In last 1 hour, you have given many information related to digital logic circuits and its applications. Uh, any of you, any doubts, please post your doubts in comment box. I will ask questions and will clarify with the sir. One student, sir, Nikita Gangier, she asked one question. What are the difference between combinational circuits and flip-flop circuit? She asked the question, sir. Flip-flop circuit is nothing but your sequential circuit, sir. Combinational circuits are nothing but what without memory is combinational circuit, with memory is your flip-flop circuits. I hope Nikita, you got it the point. Combinational circuits and difference between flip-flop circuit and combinational circuit. Flip-flop circuits are storage elements. It can store some memory. Sir, one more. Lakshmi Kamblekar asked the question, where it is useful flip-flops. Flip-flops ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೇಟಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಓಕೆ, ನಿಖಿತಾ, ಓಕೆ, ಸಿ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. Okay. Okay, thank you. I think no questions. Okay, sir. Really thankful to Government First Grade College Jamkandi, Department of BCA, and all faculties of our college, teaching, non-teaching, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. I thanks to all the organizers and giving me an opportunity to share my knowledge and views on this particular topic. And thanks to one and all. I hope all the best for all the students. I have given best of my knowledge and best of my views. Thanks to one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. We will end up this session. Please, Ravi Kumar sir, Tech World with Ravi Kumar, sir channel, YouTube channel. Please subscribe the channel and you will get daily notifications regarding social problems. Thank you, sir. Thank you one and all. Thank you.